Ingen I bygarden kun forstil seg hva som egentlig foregikk doren til leilighet 3b. De varselempien endelig begint a blink, var det allerede for sent. Et enkelt varselbrev tant nissen til en konflikt som skull rive ned fasaden av tillit, respekt og normalitet. Det som startet som en uniget om husliai, utviklet seg til en kamp preget av manipulasjon, trusler og skjult bevis. Hele nabolaget holdt pussen de sannheten begint a lek ut, en hemmelighet sa morket den snudd alt på hodet. Ingen kom fra det uten sar. Henrik Berg levde et liv som virket sa normalt at det nesten bli usenlig. En man I midten av forskjeren, nøy og pliktoppfyllend, kjent for a være den typen utleier som svart påmeldinger, fikset drippend kraner og hilst påbibern med et nikk. Han I tre leietaker I sam bygard på oss siden av Oslo, et steder mervagin bar på gamle historier, men der alt fortsatt luktet av nymalt fasade og nylig signert kontrakter. Henrik trod han had funnet balansen mellom forretning og menneskelighet, mellom kontroll og forståelse. Hans hverdag var rutin. Haver morgen gikk han ned den smal trappen med kaffekoppen I handen, stoppet for a sjekk postkassen, og gikk en liten rundt bygget for a forsikre seg om et alt stoi orden. Han la mørk til sma detaljer, et vindu som var åpent for lenge, et soppelok som ikke var satt på riktig, en bil parkert for nær porten. Han notrut alt I en liten svart notebok. Ikke fordi han var mistenksom, men fordi han var nøy, den typen man som stolt på struktur mer enn mennesker. Bygarden huset 6 leiligheter. Noen bli bebad av still studenter, andre av unge par med drømmer står innenlandingen. Men en leilighet skilt seg ut leilighet 3b. Den bli leid av Camilla Stena, en kvinne I tredjerin som nylig had flyttet inn etter et samlivsbrudd. Han var karismatisk, selvsikker og tilsynelatende hofflig. Men Henrik had en fornemmelse fra forstund, no med maten han snakket for fort på, smilt for brett, og stilt sporsmål som ikke egentlig handlet om leien, men om ham. De forstuken gikk likevel uten problemer. Han betalt huslien på tiden, holdt lillegaten pen og snakket oft med naboen I gangen. Henrik hort latter fra lillegaten hennes om kveldin, kanskje en venn på besøk, kanskje musikk. Alt virket normalt. Men begint sma tinge endre seg. Post forsvant fra fellesområdet. Klager om støy kom fra naboen over. En mørklig lukt snek seg gjennom ventilasjonssystemet. Henrik ignorerut det forst. Han had lært at utleierrollen ikke handlet om a kontrollere, men a balanser. Men forlelsen av euro vokst. Han begint a mørk monstra, nattlig besøk, gardener som alltid var trukket for, og leveranser som kom sent på kvelden og forsvant for morgenen. Det var no under overflaten, men hva? En søndag ettermiddag oppdaget han at strømregningen for fellesarialet had doblet seg. Han gikk gjennom maleren, og fant ut at en av leiligheten trakk juvenlig strøm. 3b, da han banket på døren, åpnet ingen. Men han kun høre lyden av no elektrisk på innsiden, sement, konstant. Det var ikke musikk, ikke et kjøleskap. Noen. Han stioder et øyeblikk, lyttet, og gikk seg ned. Han skrev I noteboken, 3b, juvenlig strømforbruk, mulig ulovlig utstyr. Uken gikk. Regningen fortsatt a ok, og Henrik bli stadig mer rastløs. Han begint a søk I offentlig registre, kontroller dokumenter, og oppdaget sma file I kontrakten Camilla had levert. Et mellomnavn som ikke stemt. En tidligere adress som ikke fantes. Et kontonummer registrert I et et navn. Men I stedet for a konfronter henne direkt, bestemt han seg for a observere. Han begint se etter monstra, han kom, han dro, hvem som besøkt henne. En kveld satt han I bilen på parkeringsplassen med leisen av, og sa hvordan tre menn I mork jacker bar no tungt ut fra lillegaten hennes. Det lastet det I en verbal og forsvant. Dagen etter luktet det kjemisk I oppgangen. Henrik kontaktet brannvesenet, som kom for a sjekk. Det fant ingenting ulovlig, ikke da. Camilla forklart det hele som mailing og rengøringsmidler.
Han lo, og situasjonen bli tilsnelletend klart. Men Henrik merket at naboen begint hvisk. Ikke bare om Camilla, men om ham. Han folger med på alle. Han står utenfor og ser. Plutselig var han ikke lenger utleieren som tok ansvar. Han var mannen som overvikket. Mannen som ingen helt stolt på. Og Camilla brukt detektiv han begin asnu fortellingen, fortalt naboen at Henrik trakassert henne, at han forsøkt kontrollere livet hennes. Han begint opptre som offer, med et perfekt spill svakhet og styrk. Henrik merket hvordan blikken endret seg gangen. Hvordan de andre bebern ungikk ham. Hvordan rykten spred seg som gift. Han forsøkte bevise sin uskyld med tall, dokumenter, skjemmer. Men det hjalp ikke. For forst gang foldt han kontrollen glapp. En main senior kom det forst varslet fra kommunen. Klage på ulovlig overvåkning, anonymt innsendt. Han forstod straks hvem som sto bak. Han prøvde kontakt Camilla, men han svarte ikke. Han visste nøyaktig hvordan han skulle spille det. Henrik begynte sammelbevis. Han installerte et diskret kamera ved fellesinngangen, lagret kopier poster, note tidspunkter for hendelser. Han ble besatt. Ikke hevn, men rettferdighet. Han vil vise sannheten, at han ikke var overgriperen, men offeret. Men jo mer han samlet, jo mer begynte alt smuldre. Camilla rapporterte ham for trakassering. Han hevdet han had brutt leiekontrakten og utsatt henne for psykisk press. Et brev fra hennes advokat ankom uken etter. Henrik leste det om igjen, som hvert ord var et stikk i huden, krav om oppreisning. Erstatning for urettmessig overvåkning. Brudd på leietakerens rettigheter. Det som startet som en mistanke, var nå blitt en rettslig konflikt. Og med det hele sto Henrik alene. Men under kaoset, med frykten, vokste en New York tank frem. Hvom Camilla had planlagt alt fra starten? Hvom han aldri had vært offeret, men manipulatoren? Han husket de forfalske dokumenten, de nattlige besøken, lagt ten gangen. Pusselspillet begynte den bildet. Henrik forstod at det ikke bare handlet om husleie eller regler. Det handlet om kontroll, og hvem som had den. Mot slutten måneden satt Henrik ved kjøkkenbordet med en bunk papirer foran seg. Varselbrev. Regging. Beberkliger. Og med bunken, et brev fra tingretten. Camilla had saksagt ham. Han lente seg tilbake, størret vinduet, og inse haver still alt var blitt. Ikke et vindu sto apent. Ikke en lyd fra noen leieting. Stillheten var total. Den slags stillhet som ber kommer rett for no brighter sammen. Han la handen på noteboken og skrev med storbokstaver, det ikke over. Det var det han bestemt seg for kjemp, ikke for pengen, ikke for omdømmet, men for sannheten. Han skal avsløre alt. Og denne gangen skal han gjøre det riktig. Henrik vaknet tidlig den morgenen, lenge for lyset trengt gjennom gardenen. Sovnen had blitt en frem tilstand. Erstetet en rastløs euro som holdt ham veken til langt på natt. Tanken gikk i sirkler, som et ekko uten ende, tall, datoer, navn, hendelse. Alt virket sammenvevd i et monster som ber han men ingen andre vil tiaro på. På kjøkkenbordet la papiren fortsatt spredt. Brev fra Camillas advokat. Kopier overvåkningsbilder. Varsler fra kommunen. Han had sortert dem etter dato og hendels, men det folds meningsløst. For uansett haver nøy han var, ent alt med det sam resultatet. Han sto alene mot en fortelling som bli kontrollert noen andre. Rykten had blitt til en mor. Naboen snakket ikke lenger med ham. Det gikk fort forbi I trappen, ungikk blikket hans. En gang stoppet han en ung student fra to. Etasje for forklaret han ber forsagt hold bygget tiragiti. Studenten svarte ikke. Ber nikket rast og forsvant døren. I det øyeblikket forstod Henrik at Camilla had vunnet den forst runden, den social. Han had tatt eierskap over historien. Men Henrik visste at sannheten ikke kan skjules for alltid. Han begynte dokumenter alt med stor precision.
Haver hindels, vert avik, haver bevigels. Han note root tidspunktet for nr lyset I leiet 3b bli slat pa, nr det bli slat av, vem som besagt henny, hvilk biler som sto parkert utenfor. Det var ikke lenger bare observasjon. Det var etterforskning. Sa, en kveld I slut 10 av november, opdaget han no som endret alt. En man kom ut av Camillas leilighet, ifert mørk jack, og bar en stor plastpose. Henrik fulgte etter på avstand, ut på gardsplassen, og sa mannen kast posen I soppelkassen bak bygget. Da han gikk bort, ventet Henrik noen minutter, for han åpnet lokket. Inni posen la dokumenter. Noen var revet I sticker, Andre dekket av mailing. Men en bit fanget blikket hans, brev fra en kasseselskap, adresser til Camilla Stena, under helt annet navn og fødselsnummer. Det var beviset han trengt. Han had brukt falsk identitet. Han tok bildet av papiret, datostemplet det, og lagret det I en mapmerket, bevis, 3b. Endelig had han no konkret. Men forlelsen av sier var kortvarig. Dagen etter la nytt brev I postkassen, formelt var selv fra Tingerton. Camilla krevde økonomisk kompensasjon for, befort psykisk belastning og brudd på leietakers rett til privatliv. Henrik lest gjennom brevet flerganger. Formularingen var kalde, professional, men gjennomsyret av manipulasjon. Han kan nesten høre Camillas stemme bak orden, trygg, selvsikker, nesten berolligent. Han had planlagt alt. Han kontaktet sin egen advokat, en eldre man ved navn Strand, som lyttet still mens Henrik forklart situasjonen. Strand svar kort, du trenger bevis. Ikke forlelser. Orden festet seg som en kalt pamanels haver leit mening rettferdighet har uten dokumentasjon. Henrik brukte nest uken på sammel mer. Han sagt gjennom offentlig registre, fant gamle bilder, kontrollert signature. Det bli en besettelse. Han sluttet spies skikkelig, sluttet sov, sluttet liv utenfor det en mallet, avslår henny. Men Camilla holdt seg alltid skritt foran. Han had begynt spill annet spill, som foregikk I det still. Naboen begynt send en anonym klager på Henrik. Han større på folk I gangen. Han tar bilder av bilen min. Han går rundt bygget natten. Kommunen begynt undersøke ham for brudd på personvern. Han oppdaget at noen had opprettet en falsk e-postkonto I hans navn, sendt meldinger til beboer og skrevet ting han aldri had sagt. Riktin eksplodert. Henrik, mannen som alltid had vært korrekt, var nå mørket som den uhyggelige utleieren. Han prøvde konfrontere Camilla igen, men han ungikk ham. Han gikk ut bakvien, kom hjem sent, og sendt all kommunikasjon gjennom advokaten sin. Det var som kjempe mot en skygg. En kveld, da han kom hjem fra mot Medstrand, sto døren til oppgangen appen. På gulvet la en konvolutt uten navn. Inni la bilde, overvåkningsbild av ham selv, tatt gjennom vinduet I hans egen leilighet. Han bli stend lenge med bildet I handen. Den samforlelsen som den gangen han strømregningen dobbels, kropp tilbake. Han had snudd alt imot ham. Han overviketna ham. De gikk uten at han klart sammeltanking. Dokumentin hans begynt misstrukter. Han mørket haver vanskelig det var forklare alt til Strand uten hores paranoid ut advokaten lyttet, men not root light. Vi trenger klare bevis, han igen. Rett bewaer seg ikke forlelser. Sa kom varslet, rettsaken var berammet til januar. Henrik forberedte seg som det var en eksamen. Han gikk gjennom mapper, printet bilder, samlet kvitteringer, skrev tidslinger. Han vil vise alt, systematisk, logisk, wangerpolig. Men han visste også at Camilla vil komme med sin egen versjon. En versjon bygget på terror, svakhet og manipulasjon. Rett for July fikk han en anonym melding. Han har gjort det for sto detective engine of sender, engine signator. Bear en setning. Han les den og egen. Det var alt han trengt for vite at det ikke var tilfeldig. Han begynt grave dipra. I en gammel rettsdatabase fant han navn som lignet Camillas,
Med et mellom naven bidet ut, men sam monster I fadselsnumret. En tidligere sak om bedrageri og falsk identitet. Sam metod, sam monster. Han had flyttet rundt, brugt leiekontrakter som dek for svindel og der etter odlegge riktetdirs for han forsvant. Na forstå Henrik alt. Han var nest offer I reckon. Men I stedet for trekk seg tilbake, kjent han en still beslutsam hitvoks. Han vil ikke lenger forsvare seg. Han vil angripe. Han kontaktet et privat etterforskningsbyrå, betalt fra sperrekontoen, og ba dem spor opp alt det kan finne om Camilla. Etter noen dager kom sværet. Flere leiekontrakter I ulike buyer, Sam Monster. Han had brukt minst 3 forskjellige identiteter. Det var nøkkelen. Beviset som konvelt hele saken. Men med I forberedelsen begynte ting aga galt. Noen had sendt en klage til politiet om ulovlig overvåkning. Henrik bli innkalt til avhør. Kameraet gangen bli beslaglagt. Harddisken bli tatt som bevis. Uten den had han ingenting. I lopet avfa dagger kollapset alt. Advokaten Strand ringt OGSA at politiet verdert sikt ham for personvernsbrud. Henrik forsagt forklare, men stemmen hans dirret. Han har snudd det mot meg, sa han. Han bruker loven som vapen. Og det var sant. Camilla had brukt systemet som spil, vent hans egen orden mot ham. Der han en gang var precis og lovlydig, sto han na som anklaget for kontroll og overvåkning. Han gikk gjennom bygget den natten, alene, mens lysen fra politibilen fortsatt blinket ut på gaten. I trappen hort han en dør åpne seg. 3b. Han sto der I døråpningen, still, med et uttrykk han ikke kan lese. Ikke triumf, ikke efraik, bare kalt tilfredshet. Han visste at han had tapt 4 slag. Men Henrik tenkte ikke lenger på nederlag. Han tenkte på rettsaken. Der vil alt avgjøres. Der kan sannheten endelig kom frem. Han begynte bygge opp saken fra bunnen egen. Han kontaktet etterforskeren, fikk kopier rapporten det had sendt. Han ba om vitneforklaringer fra tidligere utleier han had lært. Det tok uker, men bytiden begynte fall på plass. Så, dagen for rettsaken, mottok han en New York e-post. Den var sendt anonymt, men inneholdt vedlegg, en lidfill. Da han trykket play, hort han Camillas stemme, lav og klar. Han treer fortsatt han kan vinne. De flest dem gjør detektiv. En man lå I bakgrunnen. En alt over, drar jeg videre. Ingen sjekker en teravat kvinn. Henrik stoppet leiden. Det var nok. Han had endelig det som trengs. Men natten for rettsaken sov han ikke. Han sto ved vinduet, saut på bygarden som na la mørk og still. Han tenkte på hvordan alt had start, et smil, en leiekontrakt, en forlels trygget. Na var alt snudd. Haver Murstein I bygget folks som et vidden mot ham. De morgenen kom, var Oslo gra og tung. Han tok på seg dressjacken, sam som den han brukte han kjøpte bygget for tiar siden. En symbolsk handling, kensk. Et tegn på at alt det skal slutter det begynt, med eierskap. I rettssalen satt Camilla allerede på plass. Han var kledd I mørkt, herret pent satt opp, blikket mykt. Den typen fasade som vinner sympati for et nest order sagt. Henrik satt seg rolig ned, la papiren foran seg, og mot blikket hennes. Et øyeblikk var det still. Så startet detektivadvokaten snakket, vitner bli hort, dokumenter bli lagt frem. Henrik fulgte hvert ord, hvert argument. Camilla snakket om frykt, ubehag, psykisk press. Han beskrev ham som en truende skikkels, en man besatt av kontroll. Haver setning var precis, haver ter strategisk plassert. Men Henrik ventet. Han visste han skal slå. Det bli hans tur, reist han seg, gikk rolig frem, og levert mappen til dommeren. Lidfilen, posten, kopien av det gamle saken. Han sa ingenting. Han trengte ikke. Dommeren trykket play. Stemmen på leidoptiket fylt rommet, Camillas stemme, kjolig og selvsikker. Ingen sjekker en teravat kvinn. Et gisp gikk gjennom salen. Camilla satt urolig.
Henrik sa worden blikket hennes forandret seg, fra kontroll til panikk. Han had bygget et spill av illusioner, og na falt kortin sammen. Men det var ikke over. Det var bare begynnelsen på hennes fall, og hans hevn. Domstolen var fytv stillhet de lidfilen stoppet. Sekundin som fulgte folds som minutter. Ingen beveget seg. Selv dommeren, som had sittet uforstyrlig hele dagen, lente seg bakover I stolen med et uttrykk som sagt skiftet fra neutral til skjerpet. På den insiden av rammet sto Henrik, rolig, med hendene foldet foran seg. På den andre satt Camilla, som stillheten had slatt pussen utv henne. Alt var endret. Han forsøkte hold masken, men det sma detaljen slårt alt. Fingren som nugget veskanken, det nervos rikket I kinnet, det frivillig sukket alle blikkvendt seg imot henne. For forst gang var han ikke fortelleren. Han var slårt. Advokaten hennes prøvde gripe inn, reist seg rast og begynne snakk, men stemmen skalv. Dommeren loftet handen, avbrøt ham, og baom hår lidfilen igjen. Ordin filt rammet på nytt, denne gangen med en mer mørkbartingde. Han treer fortsatt han kan vinne. De flest av dem gjorde detektivingen sjekker en teravat kvinn. Denne gangen var det ikke lenger sjokk. Det var forakt. Man kan se det I blikken fra det som satt på bakerst rad journalisten notrud intenst. En eldre kvinn I juryen lente seg formover, som han endelig forstå det egentlig handlet Henrik sa ingenting. Han trengt ikke forklare. Haver dal av hans tidligere disparasjon, haver anklage, haver mistank, alt bli validert I det øyeblikket. Hele saken had snudd. Dommeren sa på Camilla. Har den forklaring, spurte han. Han svarte ikke. Hendene hennes stirret na. Advokaten prøvde si no, men han snudd seg bort, som han for forst gang innse kampen var tapt. Hele illusionen hennes, bygget på svaket, på offerrollen, på manipulation, had kollapset under vekten av hennes egen stem. Henrik sa på henne, men uten triumph. Det var ingen glid I ansiktet hans, bare et nocturnt, still raseri. Ikke det som brenner, men det som har brent lenge nok til blisk. Dommeren pause. Henrik gikk ut I gangen, der lufta var tykkk av visking og blitzlis. Utenfor sto journalister allerede klar. Sporsmalin haglet, var det klar over optiket? Hvordan fikk det tak I bevisin? Han svarte ikke. Han gikk rett forbi, gjennom glassdøren og ut I den kalde vinterluften. Han sto still I noen sekunder, kjent den skarpkolden imot huden, og for forst gang på meinder folds det som han kan pustigen. Men mens han sto der, kom Camilla ut han gikk fort, skuldren trukket sammen, med advokaten hakk I hæl. Kamerin snudd seg imot henne. Sporsmalin var annerledes na, harder, skarper. Camilla, hva sier du til anklagen? Stemmen på optiket, det din? Har du gjort det for? Han sa ingenting. Han forsøkte dekk ansiktet med handen, men blitzen var nedløs. Det var et øyeblikk av offentlighet Michaels. Akkurat den typen eksponering han selv had brukt imot andre. Na sto han I det, uten kontroll, uten mask. Henrik sa på henne. Han foldt ikke medlidenhet. Bare slutning. Da han kom hjem den kvelden, var bygget still. Ingen naboer I trappen, ingen stemmer fra bakgarden. På døren til 3B var navneskiltet fjernet. Leiligheten var allerede empty. Han had dratt. Men I postkassen hans la et brevet uten sender, bare et ark med en setning skrevet for hand, du vant denne gangen. Han les det flerganger, uten forsta det var et forsøk på trussel, han, eller en slags anerkjennelse. Uansett det betyd, kastet han brevet I sopla og last døren. I det som fulgte bli saken omtalt overalt. Utleier slårt leietakers bedrag. Kvinn tatt for falsk identitet etter dramatisk rettssak. Nyhetsoppslagen beskrev henne som en leieataker, en kvinn som I fler had utnyttet juridisk smutthull for manipulere utleier og unge bedeling. Henrik bli fremstilt som den utholdent,
Den somnektet agi op til tross for systemets men han vist haver høj prisen had vært. Savenlos netter, odlag tillit, et re som fortsat hang I limbo. Selv om han had vunnet, folks det ikke som en seer. En uksenir bli han kalt til politiet for en uppsummering. Der informert hem om at Camilla had forsvunnet fra byen. Kantoen hennes var tom, lillegaten iet en et navn. Han var borte igen, slik han altid gjort. Men na had han etterlatt spor. Henrik nikket still. Han visste at han ikke kom tilbake. Den nest morgenen vaknet han tidlig. Han gikk gjennom bygget, sjekket postkasser, rettet opp et skilt som hengskjeft. Sali set trappegangen, og for forst gang på lenge folks det som et gem igen, ikke et krigsomrade. Men minin bli verend. Haver gang han se noen ga forbi gangen, spurt en del av ham. Kan jeg stole på denne? Mistanken had blitt in vain. En slags beskittels. Noen dagger etter rettsaken måtte han et formelt brev fra retten. Saken sluttet, dom avsag til fordel for utleier. Han bli tilkjent erstatning for beid tapt inntekter og på fort skade. Han holdt brevet I hendin, kjent havering til det folds I forhold til alt det representert. En rettferdighet på paper, men ikke nok til å reparere alt som var odlagt. Den kvelden satt han på bakkengen med en kopp kaffe. Vinden var still, byen dempet. Han se ned mot bakgarden, der en New York leietaker var I ferd med a flytt in. En ung kvinn, smilend, med esker I hendin. Han hilstopp mot ham, og han loftet handen tilbake. For et øyeblikk tenkt han adver henne, I no om ver forsiktig, men han lot være. Ikke alt trenger begin med mistank. Han gikk en igen, lukket døren, og la seg på sofien. Oinin falt på mappen med dokumentin. Den som had fulgt ham gjennom hele kampen. Han apnet den ikke. I stedet tok han den med ut I bakgarden, tant et ball I metalfadet, og la papirinen etteren I flammen. Litfilen, bildin, rapportin. Alt forsvinn I orange De den sist siden bli til ask, folks det som en rensels. Ikke tilgivels, men frigjoring. Men selv I frigjoringen var det et ekko av kamp. Han visste at mennesker som Camilla ikke ber forsvant. Det flyttet seg. Til nest by, nest offer, nest history. Og mens han sa flammin dut, tenkt han på haver en lingen egentliger mellom kontroll og kaos, mellom rettferdighet og besettels. Han had vunnet saken, men haver av seg selv had han mistet underveis? Nest morgen bli han vekket av en telefon. Det var politiet. Det fortalte at Camilla var funnet, ikke I en New York by, men I en annen rettssak, under NYTT navn. Denne gangen had han forsagt sam met od, men blitt gjenkjent. Det takket ham for dokumentasjonen han had gitt. Den had hjulpet til å avslår henne på NYTT. Henrik la på, sav vinduet og smilt, ikke av glid, men av ro navar det virkelig over. Han gikk ned I bakgarden igen, der skin fra dokumentin la som gra stav på bakken. Han tok kosten og feid dem bort. Haver bevegels var metodisk, precis, nesten ritual. Solen brought gjennom skyen. Det var ingen dramatisk avslutning, ingen triumferend music, ingen klapp på skulderen. Bare stillhet. Den typen stillhet som folger etter stormen. Ikke som forvær avlyd, men som bevis på et alt som at odlegges, allerede odlagt. Henrik loftet blikket mot bygget sitt. Haver Murstein stioder som for, men betydningen av alt had forandret seg. Det var ikke lenger en kamp mellom til mennesker. Det var en fortelling om makt, kontroll og hva som styr sannheten blur et vapen. Han snudd seg, gikk en igen og lat døren luk seg bak ham. Og for forst gang på lenge hort han bær stillhet, ikke som trussel, men som fred. Ukin etter rettsaken var tas på en mate Henrik aldri hadde plevd for. Ikke den rallig stillheten som folger et ferdig arbeid, men den mørklige tomheten som kommer etter at en kamp som har dominert alt, plutselig over. Han had vunnet. Men seieren bar ingen glid, bær en kald klarhet. Det folk som om han had fatt tilbake livet sitt,
men mistet endel av seg selv I processen. Mediedeningen roet seg etter noen dager. Artiklen bli legend på net, men oppmerksomheten flyttet videre til nest skandal, nest konflikt. Henrik bli igjen som fotnoten I en stor history, mannen som avslørt en bedrager, men som had mettet rive ned sitt eget liv for jordet. Han gikk tilbake til verdigen, men alt var annerledes. Selv leiden I bygget, vanrør, fotren, dører som lukket seg, had en annen ton. Den tidligere euroen var borte, erstatet av en dempet respekt. Naboen, som for had vært skeptisk, hilst na med en viss varsomhet. Det visst hva han had vært gjennom. Ingen vil have en påfeil side av en man som had stat imit en slik storm. Han jobbet ingen medutlig, men annerledes innenfor. Ingen fler muntlig aftaler, ingen tillit uten dokumentasjon. Alt bli skrevet, signert, arkivert. Han lært seg jenkjen tegnin, nåling I blikket, for mange unskildninger, for glatt charm. Han var ikke paranoid, bare vaken. Det var forskjellen mellom overlev og bli odlagt. Men selv han fungert, hang skiggen igjen. Netin vaknet han fortsatt av leider som ikke fantes. Tanken gikk tilbake til stemmen I leidoptiket, orden som had felt henne. Det var ikke bare bevis, det var spiel. En pamanels haver langt mennesker village til de treer de fortellingen. En dag mottok han brev fra en tidligere leietaker, en eldre kvinn som had fulgt saken. Han skrev, du gjorde det 6 alliansker jord noen tracker over OSS. Du stopp. Han la brevet I en skuff uten svar. Det folds ikke som heltemat. Det folds som selvopholdels. Vinteren gikk over I var. Solen var skarpere, lufen litter. Men haver gang han gikk forbi den tom lillegatender Camilla had bad, kjent han en tingdei brestet. Han had latt være leie den igen. Ikke fordi han ikke kan, men fordi han ikke vil. Den var som sinnlig, men lukket. En ettermiddag gikk han in dit. Rommet var empty, men fortsatt fullt av minner. Han kan nesten kjen ekkoet av hennes tilstedeværelse. Den iscenesatt var men, den falskladeren. Det var som I ruinen av en lån. Han gikk bort til vinduet, saut på gardsplassen, og for forst gang tenkt han ekensk det var det som var rettferdighet, ikke gleden ved sier, men freden etterpå. Dagen etter dro han til retten for signere de sist papiren. Dommeren had bedt ham mot personlig. Saken sluttet, dokumentasjon arkivert. Det var bare formaliteter. Many det han stemplin på dokumentin, skjanti han haver definitivt alt navar. Ikke bare for henne, men for ham. Han forlatt bygget og gikk gjennom byen. Mennesker has tett forbi, opptatt av sin egne camper. Ingen kjent ham igen. For forst gang på lenge foldt han seg Friday, anonym igen, uten blikk som verdert, uten rykter som fulgte. Da han kom hjem, ladet en New York konvolutt på dormaten. Ingen navn, ingen retterdress. In I den la fotografi, en gra bygning med skilt på døren. Han kjent den igen, det var nytt leieobjekt, I en annen by. Nederst sto handskrevet notat, Sam Meadow. Sam file. Camilla had forsagt igen. Denne gangen var det ikke sin håndfullt. Bare en nocturn yrkjenels. Noen mennesker endrer seg aldri. De flytter bare problemen med seg. Han kontaktet politiet, levert bildet, og saken bli formelt notert som New York etterforskning. Etter det hort han aldri mer. Sommeren kom, og med den juventet behov for Henrik begynt pusse opp bygget. Multitrapper, skiftet lamper, plantet blomster I bakgarden. Ikke for leietakeren, men for seg selv. Haver handling, haver forbedring, var steg bort fra fortiden. Han brukt kveldin ute på bakkengen. Leidlos timer, der han byen fam I kveldsol. I stillheten fant han en form for balans. Ikke fordi alt var rettferdig, men fordi han had overlevd uretten uten abli den han hattet. Men det var ikke helt slutt. En natt vaknet han dunkigangen. Han gikk ut, men fant en genting. Bare vinden som presset seg gjennom gleipen I vinduet. Han lukket den,
men for han gik tilbake, sa han no resiktig I treverket ved doren, et ord, nessen slettet, men fortsatt sinnlig. Hevn. Honestio lenge og størret på detektiv ikke med frykt, men med forståelse. Hevn had vært drivkraften hans, en mørk motor som had holdt ham I gang. Men naverdet bær et ord uten kraft. Han tok sandpapir og slettet det bort. Etter det sov han gjennom natten. Gikk. Navnet hans dukket opp I artikler om Librandsgen, ikke som offer, men som ekspert. Han bli konsulent, hjalp Andre Utleier med beskidt seg mot svindel og juridisk press. Han brukte erfaringen sin som rustning for Andre. Det var hans mate balanser vektskalen på. Men du ipt invist han at hevn aldri egentlig loser no. Den utjevner, men den helbreder ikke. Han had fatteprisen, men prisen var ensomhet. Han had lært alt for myeom menneskers evn til bedrag, og om sin egen evn til bær det. Noen kvelder sa han gjennom vinduet I den tom lillegaten igen. Han had aldri laid den ut den sto som et minnsmørk, et rumder sannhet og lån had kollidert. Noen ganger satt han seg på gulvetter inn, I stillheten, og tenkt på alt som had skjedd. Ikke med bitterhet, men med en kald form for klarhet. Han innså at det aldri had vært Camilla alene som odila ham. Det had vært troen på rettferdighet, en tro som had tvunget ham til kjempe mot et system som ikke tråd på ham for han had bevis. Han had vunnet fordi han had dokumentert alt, men også fordi han had vært villig til bli like hensynslos som dem han bekjempet. Den innsikten bli hans egentlige straff. Senere den hasten salt han bygget. Ikke av økonomisk grunn, men fordi han ikke lenger trengt ikke I stedetter alt had skjedd. Han flyttet til et light hus utenfor byen, omgitt av trær og stillhet. Der, langt unna alt, begynte han I skrive. Ikke om hevn, ikke om sier, men om grensen mellom rett og feil, og hvordan den visks ut man presses for langt. Han skrev ikke for publiser. Han skrev for forste. I notatin sign beskrev han den dagen I retten. Ikke leidoptiket, ikke da men øyeblikket etterpå, det stillheten falt. Han skrev at rettferdighet ikke føles som triumf. Den føles som et mattels. Som slip et vapen du har holdt for lenge. Han sluttet manuset med en setning som oppsummert alt. Det finnes ingen sier I sannhet, bær lettelsen over ikke live lenger. Aren gikk. Bygget han en gang fikk nei eier, nei historier, nei konflikter. Men I arkiven, I domsprotokollen, sto navnet hans som et eksempel. En man som nektet bli nust. En man som slårt bedrag, men som selv bli formet av det. En vintermorgen, lenge etter alt, måtte han nytt brevet uten frimørk, uten navn. In la bær et bilde av en kstby, med en handskrevet linje, noen starter alltid på nytt. Han la bildet I pacen uten nål. Flammen slukt papiret, og han sa på det til alt var bort. Denne gangen følte han ikke behov for tolke meningen. Han had sluttet sok simple. Han gikk ut på verandaen. Havluften var kald og klar. Bolgen slow rytmisk mot steinen. Han lukket øynene et øyeblikk. Ikke for glemme, men for la alt sink inn. Han tenkte på Camilla, ikke som fiend, men som konsekvens. Et menneske som speilet alt han had fryktet bli. Og for forsgang på lenge, tenkte han ikke på hevn. Han tenkte på balans. Solen steg over horisonten, og lyset traff ansiktet hans. Det var skarpt, men ikke smertefullt. Han trakk pussen du ipt, og I den enkelhandlingen la alt som trengt sies. Kampen var over. Ikke vunnet, ikke tapt, bær sluttet. Og I stillheten som fulgte, forstod Henrik endelig. Den sann rettferdigheten var ikke men, ikke hevnen, ikke sloringen. Det var evnen til videre uten seg tilbake.